Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pros, and this is Divida Benny from Neethu's Academy. So today I've come up with part C of OET Listening. Last week we had a session on part B of OET Listening. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം part C യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷനെ പറ്റിയാണ്. And as you know, some of you have cleared, result in the വന്നൊരു ദിവസമാണ്, and I'm able to see a lot of students who has cleared the exam, and I'm really happy to see that. So yes, നമുക്ക് ഇന്ന് സി പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ നമ്മളൊരു പ്രസൻറ്റേഷനാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റർവ്യൂവും പ്രസൻറ്റേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് എ ബിറ്റ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ സം പീപ്പിൾ കമ്പയർഡ് ടു ദി അതേഴ്സ്. ബിക്കോസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കോൺവെർസേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ സിൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മോണോലോഗ്, ഒരാൾ മാത്രം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രശ്നം വരാറുണ്ട്. But let's tackle these things. So I'll be displaying the question on the screen now. Then we'll be starting with the session. So നമുക്ക് പാർട്ട് സിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. ടൈപ്പ് ഓഫ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിവൺ ഹു ഹസ് ജോയിൻഡ് യു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, വിൽ ബി മാർക്കിംഗ് ദ കീവേഡ്സ് ടുഗെദർ, വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്ക് അറൌണ്ട് 6 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഇസ് recommendation, attitude, opinion, problem and solution, fact and outcome. Then we have cause and effect. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് the keywords. അപ്പോൾ marking keyword is also as important. So yes, good evening everyone, good evening. So the material is already displayed on the screen now. Good evening Chinju. Okay, so let's start without any further delay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വായിക്കേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. So you will hear a presentation by cardiologist Dr. Ananya Mehra. And ഇവിടെ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കോൺവെർസേഷൻ പോകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡയഗ്നോസിങ് ആൻഡ് മാനേജിങ് ദി ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കപ്പോൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് അറൌണ്ട് 90 സെക്കൻഡ് ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. 90 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഇനീഷ്യൽ ടൈം ആസ് വെൽ ടു റീഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് മീനു, ഗുഡ് ഈവനിങ് ജസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 90 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് if you are actually able to understand regarding okay, അപ്പം നമ്മൾ 90 സെക്കൻഡ്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രം 31 to 36 വിത്തൗട്ട് എനി ഓപ്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബാക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കുക അലോങ് വിത്ത് ദ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയഗ്നോസിങ് മാനേജിങ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 31ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ HFpEF ഡയഗ്നോസിസ് ഡസ് എ സ്പീക്കർ ഹൈലൈറ്റ്, എന്താണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. It relied on unnecessarily complex imaging. Then it often failed to distinguish HFpEF from other conditions. And option C, it ignored patient-reported symptom. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടെണ്ണം എപ്പോഴും ഡിസ്ട്രാക്ടർ ആയിരിക്കും. ഒബ്വിയസ്ലി വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഡിസ്ട്രാക്ടർ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിലായിരിക്കണം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് പോകേണ്ടത്, നോട്ട് ഓൺ യുവർ ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക, 3 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ നോക്കാം. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ 31ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് അൺനെസസറി കോംപ്ലെക്സ് ഇമേജിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ബി പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ HFpEF ഫ്രം ദി അതർ കണ്ടീഷൻസ്, സി പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം ലെറ്റ് മീ നോ റിഗാർഡിംഗ് ദ കീവേഡ്സ് ആൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇസ് ഇറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ, പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ, എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ. So I'll give you a minute to understand the same. So please let me know in the same on the comment section. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ലിമിറ്റേഷൻ, ദെൻ ഹൈലൈറ്റ്, ദെൻ വാട്ട് എൽസ്. നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത്.
Do mention the same on the comment section. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് കോംപ്ലെക്സ് ഇമേജിങ്. ഓപ്ഷൻ ബി failed distinguish other condition. HFP നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ യു ടു അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം തിങ്. ഇനി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇഗ്നോർഡ് പേഷ്യൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് സിംറ്റംസ്. അപ്പം ഇഗ്നോർഡ് സിംറ്റംസ്. Okay, so now what is the type of question here? I would like to know. But limitation ennaanu choichirikkunne. Appo what else do you think is going to be the type of question here? Do mention the same on the comment section. We are discussing C part. So C part la type of question എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Is detail coming under C part? That is on B അല്ലേ സ്നേഹ? What about others? So this is actually problem and solution. Why? Because ഇവിടെ ലിമിറ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. Alina, no, that's not opinion. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് വിച്ച് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദറ്റ് സ്പീക്കർ ഇസ് പോയിന്റിങ് എ സൊല്യൂഷൻ എ പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അജയ വെരി ഗുഡ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഇഷ്യൂ, ലിമിറ്റേഷൻ, ചാലഞ്ച്, ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഈ വേർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൊല്യൂഷനും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു 32. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യൂഷ്വലി തരാറ്. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ന്യൂ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക് ആസ്. അപ്പോൾ സ്പീക്കർ എന്താണ് ന്യൂ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ ടൂൾസ് ദാറ്റ് എൻഹാൻസ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ വെൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അതായത് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് വെൻ ദറ്റ് ഇസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ബി റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ്. ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സി പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് നീഡ് ഫോർ ഫോളോ അപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അതായത് ഫോളോ അപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് റിക്വയർഡ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ കീ വേർഡ്സ് ഹിയർ? ടു ലെറ്റ് മീ നോ. ജസ്റ്റ് മീനു, ചിഞ്ചു, വാട്ട് ഇസ് ദ കീ വേർഡ്സ് and the type of question? So I think we can take that as techniques, imaging techniques, then enhance, clinical judgment, replacement, history taking, and reduce follow-up testing. Okay, this okay എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മോസ്റ്റ്ലി എവറിബഡി ഈസ് കമ്മിങ് ടു എ കൺക്ലൂഷൻ അബൌട്ട് ഒപ്പീനിയൻ. ഇത് ഒപ്പീനിയൻ അല്ല. ദിസ് ഇസ് ക്ലോസ് ടു ഒപ്പീനിയൻ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഒപ്പീനിയൻ. ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഒപ്പീനിയൻ. ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കാം? ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നീക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? യാ ചിഞ്ചു, ദാറ്റ് ഇസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഹൗ ഡസ് ദ സ്പീക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ്. സോ ബേസിക്കലി സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. വൈ ഇസ് എവ്രി വൺ മിക്സിങ് അപ്പ് വിത്ത് ബി പാർട്ട് ആൻഡ് സി പാർട്ട്? ജസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് അല്ലല്ലോ അജയ. ദിസ് ഇസ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് സി പാർട്ട്. ജസ്റ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ബി പാർട്ട്. ഓക്കെ, കീപ് ട്രാക്ക് ഓൺ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം ഇവിടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, യെസ് അലീന, കറക്റ്റ്. അപ്പം
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. സോ ലിസൺ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ടോൺ എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അബൌട്ട് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദേ ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. ഓക്കെ, ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33. Why are SGLT2 inhibitors considered a breakthrough? Okay, appo we have to understand regarding the same. They consistently reduce hospital admissions even in non-diabetic patients. Option B, they eliminate the need for diuretics. And option C, they work only in early stage heart failure. അപ്പോൾ SGL2 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്ന അതിൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ കൊണ്ടുവരാൻ. ഓക്കെ ചിഞ്ചു, SGLT ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ത്രൂ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ, കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻസ് ഈവൻ ഇൻ നോൺ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ്. അപ്പം നോൺ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയിൽ പറയുന്നത് ഡയററ്റിക്സിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് ദി വർക്ക് ഓൺലി ഇൻ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, ഏർലി സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറിൽ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസ് നോൺ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ്, എലിമിനേറ്റ് ഡയററ്റിക്സ്, ഏർലി സ്റ്റേജ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ കീവേഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി type of question? Okay, Meeno. Anita, new imaging techniques. Okay. What else is there? Okay, SGLT inhibitors, breakthrough, Anita. Okay, SGLT inhibitors and breakthrough. ഇതെന്തായിരിക്കും type of question ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? What do you think? ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ വാട്ട് എൽസ് ക്യാൻ ബി ദ സെയിം? സ്നേഹ, വെരി ഗുഡ്. കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. വൈ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാവാനാണ് ചാൻസ്? ഓക്കെ, അജയ്, അശ്വതി, അലീന, എവറിബഡി ഹാസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം മീനിങ് ഇറ്റ് വാണ്ട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് കോളിംഗ് ഇറ്റ് എ ബ്രേക്ക് ത്രൂ. ഇത് ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആവാൻ കാരണം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു റീസൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് വൈ, റീസൺ, ബിക്കോസ്, റിസൾട്ട്, ഇതെല്ലാം കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി കോസ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവും. Chinju, yes, something that is occurring, which is true. But that is something you have to completely understand. Very good. Most of you have given the correct one. 34. What change in exercise recommendation does the speaker discuss? I think that's very easy. Type of question അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, that is recommendation. അല്ലേ? അപ്പോൾ കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. മീനു, അനീറ്റ, ഓക്കെ 33 എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്. യെസ് അജയ, റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ്, ശരിയാണ്. നമുക്കിവിടെ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അലീന, യെസ് കറക്റ്റ്. ചേഞ്ച്, ദെൻ എക്സസൈസ്, അവോയ്ഡഡ്, HFPF. സ്പീക്കർ ഡിസ്കസ്, ഓക്കെ, സ്പീക്കർ ഡിസ്കസ്. സ്ട്രക്ചേർഡ് കാർഡിയക് റീഹബിലിറ്റേഷൻ എൻകറേജ്. എക്സസൈസ്, recommended, younger patients. What else? Yes, Appu, cause and effect. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇസ് സിഗ്നലിംഗ് ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി അഡ്വൈസ് ഓർ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പം വെൻ യു ലിസൺ, ലുക്ക് ഫോർ ദി വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഷുഡ്, അഡ്വൈസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ, അതും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രാക്ടീസ്, ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു. Now let's move forward to 35. What concern does the speaker raise about using AI in the treatment? അപ്പോൾ എന്ത് കൺസേൺ ആണ് സ്പീക്കർ റേസ് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് AI ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ AIനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൺസേൺ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ്പെൻസീവ് ഫോർ റുട്ടീൻ പ്രാക്ടീസ്. റുട്ടീൻ പ്രാക്ടീസിന് അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി പറയുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ലീഡ് ക്ലിനിഷ്യൻസ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് too heavily on technology.
അപ്പം ടെക്നോളജിയിൽ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ലീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിഷ്യൻസ് അതിനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിൽ പറയുന്നത് ഹൈലി ഇനാക്യുറേറ്റ് പ്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് കറൻ്റ്ലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പം 35 വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ്? Exercise and avoid. Okay, then what else? Yes, Chinju, that is correct. That is attitude. Okay, concern ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. And what about the keywords that is there in options? Sneha correct, attitude ആണ്. Ajaya, which is correct, that is attitude. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസേൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് വറി ഓർ കോഷ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ദർ. ഓക്കെ, അശ്വതി, വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേർഡ്സ് ലൈക്ക് കൺസേൺ, വറി, അതല്ലെങ്കിൽ കോഷ്യൻ, ഡൗട്ട്, ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. സോ യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു ദ സിമിലർ വേർഡ്സ് വിച്ച് ഇസ് എക്സ്പ്രസിങ് ദ സെയിം തിങ് അല്ലേ. അപ്പം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൺസേൺ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ പ്രോബബിളി ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? അഗ്രി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാവാനാണ് ചാൻസ്. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ജോസ്ലി, അശ്വതി, അജയ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, അനീറ്റ, എക്സസൈസ്, അവോയ്ഡഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, യെസ് എല്ലാവരും. മീനു കറക്റ്റ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് റുട്ടീൻ പ്രാക്ടീസ് എടുക്കാം. ലീഡ് ക്ലിനിഷ്യൻസ് ടു ഹെവ്ലി ഓൺ ടെക്നോളജി, ദെൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇനാക്യുറേറ്റ് പ്രഡിക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ now let's take it forward to 36. Just attitude, correct. Which statement best reflect the overall message of the presentation? Presentation ഒരു ഓവറോൾ മെസ്സേജിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടൂൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇസ് ഇംപ്രൂവിങ് HFP EF കെയർ. അപ്പം അതായത് പുതിയ ടൂളിൻ്റെയും സ്ട്രാറ്റജീസിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. ബിയിൽ പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് കറൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ലിമിറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ് റിയൽ വേൾഡ് പ്രാക്ടീസിലുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിൽ പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആർ എലോൺ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ HFP മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് മാത്രം HFP മാനേജ്മെൻറ്റ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് 36th ഓപ്ഷൻ സി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ എന്താവാനാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദിസ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ്. കാരണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്താകാനാണ് ചാൻസ്? ഇതൊരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊരു ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളൊരു അഡ്വൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ പറയുന്നത്? അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹ, വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം? അലീന, വെരി ഗുഡ്. ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആണ്. ഒപ്പീനിയൻ വരില്ല, കാരണം ഇത് ഒരാളുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നല്ല പറയുന്നത്. പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ മെസ്സേജ് എന്താണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാ ചോദ്യം. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അപ്പോൾ നമുക്ക് കീവേഡ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഡു മെൻഷൻ ദിസ് അതേഴ്സ് ഓൺ ദ കോമന്റ് സെഷൻ. ഓവറോൾ മെസ്സേജ്, പ്രസൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ, ന്യൂ ടൂൾ, സ്ട്രാറ്റജി, ഇംപ്രൂവിങ്. HFP കെയർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. കറൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ലിമിറ്റഡ്, റിയൽ വേൾഡ് പ്രാക്ടീസ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്, സഫിഷ്യൻറ്റ്, മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഓവറോൾ മെസ്സേജ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഓവറോൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഷോയിങ് ദ മെയിൻ ഔട്ട്കം ഓർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്കസ്ഡ്. അപ്പം ഓവറോൾ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മെയിൻ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ടുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം. സോ വെൻ യു ലിസൺ ടു സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ, ലുക്ക് വെരി അല്ലെങ്കിൽ ലിസൺ ടു വെരി ക്ലോസ്ലി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നന്നായി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓവറോൾ മെസ്സേജിനോട് കൂടുതൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ യുവർ കീവേഡ്സ് ഓവർ ഹിയർ. യെസ്, ജസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ്. ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആണ്. മീനു, ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം, വെരി ഗുഡ്.
Anita, fact and outcome. Okay, I think എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I thought കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇത് കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ദറ്റ് എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നന്നായി വായിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Okay, so now that we are done with the discussion part, now I'll be playing the audio for you and then we'll be coming back for the discussion. Okay? Part C. In this part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at the extract 1. Extract 1, questions 31 to 36. You will hear a presentation by cardiologist, Dr. Ononya Mer about recent advances in diagnosing and managing heart failure. Good afternoon, everyone. Today I want to talk about how our approach to heart failure, particularly heart failure with preserved ejection fraction, or HFpEF, has changed in recent years. Traditionally, diagnosis relied heavily on echocardiography, blood tests, and symptoms like breathlessness, fatigue, or ankle swelling. But many of you will agree that these tools weren't always enough, because HFpEF can mimic several other conditions such as chronic lung disease or simple deconditioning. What has transformed our diagnostic ability is the integration of cardiac MRI and strain imaging. Cardiac MRI offers detailed tissue characterization, allowing us to detect subtle fibrosis that may not appear on routine echo. And strain imaging, especially global longitudinal strain, provides functional insight that supports earlier detection. I want to emphasize that these tools complement, not replace, good clinical judgment. Now, turning to management, this has historically been challenging. For years, there were no medications that truly improved outcomes in HFpEF. Diuretics helped reduce congestion but didn't affect long-term prognosis. The breakthrough came with SGLT2 inhibitors, originally introduced for diabetes. Multiple trials now show they reduce hospital admissions for heart failure, even in individuals without diabetes. However, SGLT2 inhibitors are not a complete solution. We still need to address underlying contributors such as obesity, hypertension, and atrial fibrillation. Lifestyle modification remains essential. Even modest weight reduction, around 5 to 10%, can significantly improve symptoms in HFpEF patients. Another major shift is in our approach to exercise. Previously, patients were advised to avoid strenuous activity. But evidence now supports structured cardiac rehabilitation, which improves exercise tolerance, reduces symptoms, and enhances quality of life. Before I close,
a brief note on future directions. We're exploring whether advanced biomarkers and artificial intelligence can help us personalize treatment. There's encouraging data suggesting that machine learning-based risk scores may predict hospitalization earlier than traditional models. But we must remain cautious. Technology should enhance, not replace, clinical reasoning. To summarize, improved imaging, the introduction of SGLT2 inhibitors, lifestyle measures, structured rehabilitation, and emerging technologies are collectively improving outcomes in HFpEF care. That is the end of Part C. So yes, I hope that was easy. I'll be explaining the answers right now, then we'll be starting with the discussion part. So yes, how was it, everyone? Was it easy? Was it difficult? So this was yet another self-prepared materials from Neethas Academy. So every week we are actually presenting a new material, so ensure that you are making maximum utilization of the same. Okay, so now I'll tell you the answers for all the 6 questions that we have discussed. So 31 is B, 32 and 33 is A, 34 and 35 is B, 36 is A. So I'll repeat the answers again. 31 B, 32 and 33 A, 34 and 35 that is B, 36 is A. Do let me know in the comment section regarding what is your score. Okay, so നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് what was the first question that was displayed here? Okay, the transcript is already displayed on the screen now. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 31 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ലിമിറ്റേഷൻ, എന്തായിരുന്നു ലിമിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഫെയിൽ ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് HFP ഫ്രം അതർ കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മിമിക്സ് ദി അതർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, ലങ് ഡിസീസ്, സിമ്പിൾ ഡി കണ്ടീഷനിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ അൺനെസസറി കോംപ്ലെക്സ് ഇമേജിങ്. അഗെയിൻ സ്പീക്കർ ഇവിടെ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇമേജിങ് കോംപ്ലെക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. സി പറഞ്ഞത് ഇഗ്നോർഡ് പേഷ്യൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് സിംറ്റംസ്. നോ, അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. കാരണം എന്താണ്, സിംറ്റംസ് ആക്ച്വലി കൺസിഡേർഡ് ആണ്. കാരണം ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഫെറ്റീഗിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ആംഗിൾ സ്വെല്ലിങ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഡയഗ്നോസിസ് ഹെലിവിലിംഗ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടില്ല, കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഈ പറയുന്നത് ടൂൾസ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല. കാരണം ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വേറെ സെവറൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ലങ് ഡിസീസ് പോലത്തെ കണ്ടീഷനായിട്ട് മിമിക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 32 പറഞ്ഞത് സ്പീക്കർ ഡിസ്ക്രൈബ് ന്യൂ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആർ. അപ്പം എന്താണ് ന്യൂ ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കിനെ പറ്റി സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് എന്നാണ്. ഓക്കെ 6, ഓക്കെ ബീന ചിഞ്ചു 5, അശ്വതി 5, just 4, Alina 5, very good. Which one did you miss the answers here? What about Anita, just Meenu, എത്ര വെച്ച് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും? സ്നേഹ 4, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 32 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ടൂൾസ് ഇറ്റ് എൻഹാൻസ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ വിത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഇമേജിംഗ് എസ്പെഷ്യലി ഗ്ലോബൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ട്രെയിൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫങ്ഷണൽ ഇൻസൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു എംഫസൈസ് ദാറ്റ് ദീസ് ടൂൾസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നോട്ട് റീപ്ലേസ് ഗുഡ് ക്ലിനിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ റീപ്ലേസ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന് സ്ട്രെയിൻ ഇമേജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി റീപ്ലേസിങ് ഫിസിക്കൽ എക്സാം. എഗെയിൻ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നു റീപ്ലേസ് ചെയ്യില്ല എന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സി പറയുന്നു റെഡ്യൂസിങ് ഫോളോ അപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ്. അഗെയിൻ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് എനിവർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് SGLT2 ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പം ബ്രേക്ക് ത്രൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് വേണം. അപ്പോൾ എവിഡൻസ് നൗ സപ്പോർട്ട്സ് സ്ട്രക്ചേർഡ് കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ. ഇതെല്ലാം എക്സസൈസ് ടോളറൻസ്, സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കുന്നു, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പറയുന്നത് പോലെ റിയൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി എലിമിനേറ്റ് ദ നീഡ് ഫോർ ഡയൂററ്റിക്സ്. അഗെയിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫാൾസ്, ദിറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേറ്റഡ് എനിവെയർ ഓവർ ഹിയർ. And C only work in early stage. Again അതും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, that is also quite misleading as well. Okay, ഇനി നമ്മൾ 34 പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
What change in exercise recommendation does the speaker discuss? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വേഴ്സ് ബി, സ്ട്രക്ചേർഡ് കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി എൻകറേജ്ഡ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഏജ് വാസ് നോട്ട് നെവർ മെൻഷൻഡ് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. I think we missed one question, അല്ലേ? ഓക്കെ, സോറി, വി മീൻസ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോറി, ഐ തിങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റേതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രയൽസ് നൗ ഷോ ദ റെഡ്യൂസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ഫോർ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഈവൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്തൗട്ട് ഡയബറ്റിസ്. അവിടെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ അഗെയിൻ സ്പീക്കർ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എലിമിനേറ്റ്, കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. തൊട്ട് മുമ്പത്ത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. ഐ എം സോറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രയൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എക്സസൈസ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ്. അഗെയിൻ അത് ഓൾഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓൺലി യങ്ങർ പേഷ്യൻസ്. അഗെയിൻ ഏജിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല. അണ്ടർലൈൻ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ എസെൻഷ്യൽ ആണ്. ഇതെല്ലാം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മേജർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റിഗാർഡിങ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രീവിയസ്ലി പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ട്രെയിനിയസ് ആക്ടിവിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എവിഡൻസ് കാണിക്കുന്നത് കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അതുവഴി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത്. ഐ എം റിയലി സോറി അബൌട്ട് ദ കൺഫ്യൂഷൻ ദറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിഗാർഡിങ് എന്ത് കൺസേൺ ആണ് AI പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പം അവരവിടെ മെയിൻലി പറയുന്നത് ഇസ് റിഗാർഡിങ് ദ ക്ലിനിഷ്യൻസ് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ടു ഹെവിലി ഓൺ ദ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവരവിടെ വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജീനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ക്ലിനിക്കൽ റീസണിങ്ങിനെ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്യരുത്, റീപ്ലേസ് ചെയ്യരുത്. ഷുഡ് നോട്ട് റീപ്ലേസ്. കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ക്ലിനിക്കൽ റീസണിങ്ങിന് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യരുത്. ടു എക്സ്പെൻസീവ്, അതിനെപ്പറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് എനിവെയർ. സോ വി ക്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ്. ഇന്നാക്യുറേറ്റ് പ്രഡിക്ഷൻസ്, അഗെയിൻ ആക്ച്വലി AI പ്രഡിക്ഷൻസ് എൻകറേജിങ് ആണ്, പക്ഷേ ഇനാക്യുറേറ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ എന്തായിരുന്നു, കൺസേൺ എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പം ഇനാക്യുറേറ്റ് പ്രഡിക്ഷൻ അല്ല അവിടെ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. സ്പീക്കർ അവിടെ വാൺ ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ റീസണിങ്ങിന് ഒരിക്കലും അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിഗാർഡിങ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് റിഫ്ലെക്റ്റ് ദ മെസ്സേജ്. സോ അവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ വാസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടൂൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇസ് ഇംപ്രൂവിങ് HFPF. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇംപ്രൂവിങ് ഇമേജിങ്, അതുപോലെ തന്നെ SSLT ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്, റീഹാബിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എമേർജിങ് ടെക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ടുഗെദർ ഇംപ്രൂവിങ് ഔട്ട്കംസ് വിച്ച് ഇസ് മാച്ചിങ് ദ ഓപ്ഷൻ എ, അതായത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടൂൾസ്. ബി പറഞ്ഞത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് ലിമിറ്റഡ് വാല്യൂ ആണ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ മെസ്സേജ്. സി പറഞ്ഞത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അലോൺ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്. എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു നാരോ, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് വി ഡിസ്കസ് സോ ഫാർ? സോ പ്ലീസ് എൻഷുർ ടു കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. സി പാർട്ടാണ്. ചിലപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഒരുപാട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേംസിൽ ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്വൈറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ യു. സോ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദറ്റ് മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ബ്ലെൻഡ് ഇൻ ടു ദ വേർഡ്സ് ദറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ്. ഒബ്വിയസ്ലി OET അത്തരം വേർഡ്സ് അവിടെ തരുന്നത് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു കൺഫ്യൂസിങ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ആൻഡ് ലേൺ. ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും സി പാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും കേൾക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന പോലെ യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മീനോ 5. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. മേക്ക് നോട്ട്സ് വൈൽ യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ആൻഡ് ഒരേ സമയം ഡിവൈഡഡ് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഐ വിൽ ബി കമ്മിങ് വിത്ത് പാർട്ട് A of OET listening. So till then keep practicing, be happy, stay healthy. Thank you.